darf aber vor allem Sie und euch und alle Freunde von ELNET Deutschland und von den deutsch-israelischen Beziehungen ganz herzlich zum ersten virtuellen Jahresempfang von ELNET begrüßen. Mein Name ist Carsten Ovens, ich bin der Executive Director von ELNET Deutschland und darf nun zunächst an unseren Vorsitzenden Hans-Thomas Kessler übergeben für die einführenden Worte. Lieber Thomas. Guten Abend, herzlich willkommen zu unserer diesjährigen Jahresveranstaltung anlässlich des Unabhängigkeitstages Israels. Ich freue mich sehr, dass wir in diesem Rahmen zusammenkommen. Ich bin ganz beeindruckt über die Art, wie ELNET, das Team, die Veränderungen gemeistert hat, geschultert hat und wir heute eine wirklich digitale Operation haben. Ich danke an dieser Stelle schon einmal dem Team dafür, dass sie all die Aufgaben der letzten Monate so toll geschultert haben. Sie alle darf ich herzlich willkommen heißen. 2020 ist ein ganz wichtiges Jahr in den Beziehungen zwischen Deutschland und Israel. Wir haben vor kurzem den 8. Mai begangen und einige Tage, einen Tag der Befreiung. Mittlerweile, glaube ich, in den Augen der meisten, jedenfalls der jüngeren Generation, und auch das Ende der Shoah begangen. Wir haben dieses Jahr, wir feiern den 55. Jahrestag der deutsch-israelischen diplomatischen Beziehungen, wie Carsten Ovens gerade erwähnte. Ein wichtiges Jahr, für das wir uns viel vorgenommen hatten als ELNET. Und natürlich hat auch uns Covid-19 tangiert, beeinflusst in der Art, wie wir arbeiten, wie wir mit den Menschen, mit denen wir kommunizieren möchten, kommunizieren. Und wie ich schon erwähnt habe, ich bin sehr, sehr froh und stolz, wie toll unser Team, unsere Mitarbeiter ihre Aufgabe wahrgenommen haben und wie ich meine, heute vielleicht sogar noch besser, stärker, intensiver viele derer erreichen, die wir erreichen möchten. Sie gehören dazu. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend bei uns sind. Im vergangenen Jahr erinnere ich mich an ein sehr schönes Event mit Wein und auch kleinen Snacks. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr wieder in einer schöneren, sozialeren Umgebung treffen werden, uns auch sehen, vielleicht sogar anfassen dürfen. Aber ich freue mich umso mehr, dass Sie heute sozusagen digital zu uns gekommen sind und gemeinsam diesen Jahrestag mit uns begehen. Ich freue mich besonders, zwei Gäste im Namen des Vereines begrüßen zu dürfen. Zum einen seine Exzellenz, den israelischen Botschafter in Deutschland, Jeremy Zaharov, der zugeschaltet ist und der auch sogleich noch einige Worte an uns richten wird. Und ich darf mich auch für eine Videoschaltung, eine Mitteilung der Staatsministerin Dorothea Bär bedanken, die ursprünglich auch heute persönlich dabei sein wollte, aber durch Corona und die Aufgaben, die sie hat, daran leider gehindert ist. Ich hatte erwähnt, dass dieses Jahr für ELNET ein Jahr der besonderen Herausforderung sein sollte. Wir hatten uns sehr, sehr viel vorgenommen für dieses Jahr und ich bin sehr froh, dass wir trotz der Beschränkungen, der veränderten Rahmenbedingungen unser Pensum, glaube ich, sehr vorbildlich und sehr überzeugend gleichwohl verfolgen und abarbeiten. Wir haben schon eine ganze Reihe von Aufgaben oder Veranstaltungen dieses Jahr vollzogen, organisiert, und Carsten Ovens wird darüber sicherlich nachher noch erzählen. Es scheint uns wirklich gelungen zu sein, das Thema, das uns alle bewegt, das wir auch transportieren möchten, auch in diesen neuen Rahmenbedingungen zu transportieren. Darüber bin ich sehr froh. Wir werden alsbald eine neue israelische Regierung sehen. Die wird morgen, glaube ich, vereidigt. Und auch da hoffe ich, dass wir mit mehr Stabilität, politischer Stabilität, die nächsten Monate, die nächsten Jahre weiter dazu beitragen können, dass die deutsch-israelischen Beziehungen, die europäisch-israelischen Beziehungen weiter gestärkt werden, sich noch weiter intensivieren. Wir als Organisation, wir als Verein wollen daran mitwirken. Und ich danke Ihnen, dass Sie heute durch Ihr Dabeisein, durch Ihre
durch ihr Dazuschalten auch dokumentieren, dass sie uns wahrnehmen, dass sie uns unterstützen und dass wir ja, unsere Aufgabe ja, mit ihrer Hilfe und mit ihrer Unterstützung auch wahrnehmen können. Carsten Ovens wird jetzt heute Abend durch das Programm führen und das weiter moderieren. Bevor ich schließe, möchte ich nochmal ganz ausdrücklich allen Mitarbeitern von ELNET in Deutschland danken. Wir haben ein unglaublich talentiertes, unglaublich leistungsfähiges Team zusammengestellt von jungen Menschen, von Mitarbeitern, die wirklich mit dem ganzen Herzen dabei sind und diesen Verein tragen. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal vor Ihnen allen Mitarbeitern danken für ihre Leistung, für ihre Beiträge und auch für für das manche Aufreibende, das Sie auch auf sich nehmen. Ihnen nochmal herzlichen Dank für das Dabeisein. Ich hoffe, gleichwohl, dass Sie einen schönen Abend auch vielleicht ohne ein Glas Wein in der Hand verbringen werden. Falls Sie sich ein Glas auf den Tisch gestellt haben, freue ich mich. Ich habe das getan und hoffe, dass Sie einen schönen Abend haben werden. Vielen Dank. Lieber Thomas, ganz herzlichen Dank auch im Namen des Teams für die netten Worte. Nun, tatsächlich ist es so, wir sind jetzt ja in dieser Konstellation etwas mehr als ein Jahr zusammen oder in einer wachsenden Konstellation. Ich selber darf nun seit letztem März hier mich mit dem Team gemeinsam für die deutsch-israelischen Beziehungen hauptamtlich einsetzen. Wir sind gestartet letztes Jahr, vor gut einem Jahr, als wir noch zu dritt waren im Büro. Mittlerweile sind es 6 beziehungsweise eigentlich sogar 7. Das heißt, das Team wächst und so wächst die Bandbreite unserer Themen und Aufgaben. Von unserem Kern der Außen- und Sicherheitspolitik kommt ein immer stärkeres Engagement gegen Antisemitismus und Anti-Israelismus oder Antizionismus dazu. Und es kommt das ganze große Thema Innovation, die Innovationspartnerschaft zwischen Deutschland und Israel dazu, die uns hier im Team sehr bewegt. Nun erzähle ich dann niemandem etwas Neues. Corona macht uns allen für unsere tagtägliche Arbeit einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Wir sind sicherlich alle froh und dankbar, die wir hier gesund beieinander auch virtuell sitzen und wollen ja unseren Beitrag leisten, dass es auch so bleibt. Insofern treffen wir uns ja heute eben auch virtuell und genauso finden aktuell auch viele Veranstaltungen von ELNET virtuell statt. Wir haben dafür die Online Policy Exchange ins Leben gerufen, gemeinsam mit unseren Büros in Warschau, in Brüssel, in Paris und in Tel Aviv. Und wer auch da ein grundsätzliches Interesse an den verschiedenen Veranstaltungen und Veranstaltungsformaten hat, die wir virtuell durchführen, die sicherste Wahrscheinlichkeit, dass man kein Event verpasst, ist es, unseren Newsletter zu abonnieren, uns auf Twitter oder auf Facebook zu folgen oder einfach gelegentlich mal vorbeizuschauen oder mit uns in Dialog zu suchen. Wir sind sehr froh, dass das tatsächlich auch parteiübergreifend in den letzten Jahren sehr gut gelungen ist. Wir mit der Union, mit der SPD, mit der FDP, mit den Grünen sehr guten Austausch führen im Bundestag, aber auch in den deutschen Landtagen. Einige Landtagsabgeordnete sind ja heute auch unter uns. Und genauso soll es ja auch sein, gemeinsam für die deutsch-israelischen Beziehungen. Und genau darum geht es auch heute Abend. And I'll continue in English. It is my very pleasure to introduce our first speaker, His Excellency Ambassador Jeremy Issaharov, Israel's ambassador to Germany since 2018. You're based here in Berlin. You're very engaged to foster and improve the bilateral relations between Israel, your home country, and Germany, what we call, most of us call our home country. And just yesterday, we could celebrate the 55th anniversary of the bilateral diplomatic relations. And this is, it is not something that any of us will or could take for granted. And having said that, we're even more proud and happy to have you here tonight, to have you as Israel's ambassador to Germany. And without further ado, Jeremy, the floor is yours. Well, thank you very much, Carsten. I really appreciate the introduction, and I very much appreciate the work that you and Thomas and the whole team at ELNET are doing in relation to expanding and making closer the dialogue between Israel and Germany, but also as using that as a bridge to the relationship between Israel and Europe as a whole. As you said, we were very happy yesterday to celebrate 55 years of our diplomatic relations. That was only established in 1965.
And I think it's fair to say that even though this was done 20 years after 1945 and after 1948, in which there was obviously a great deal of burden of history that complicated things, we still, during the 50s, had a very, I think, expanding and interesting relationship in the area of joint scientific research between your research institutes and our institutes. Okay, so we're talking about the relationship, how it was established, and I think even though it was established many years after Israel was created, I think that in those 55 years we really caught up, and the relationship has become one of the most, I think, central relationships that Israel has with any countries in the world. Clearly, in terms of the relationships that we have with Europe, Germany is very much a strong, and I would say developing strategic partner in many different areas. We have a tremendous cooperation on the issues of strategic issues, defense issues, policy exchanges, intelligence exchanges, and also in the area of potential cooperation between Israel high-tech companies and German industry, as is, for example, in the area of mobility. Cultural ties have become incredibly intense over the last years. And so I really feel that on this 55 years, we have very much something to celebrate. And again, it was very interesting for me. I had a very long and interesting conversation with a colleague in the foreign ministry, a very senior colleague, who talked about how strong the relationship is. And it's not just because of the history, but indeed because of the various interests that we have, and the values that we share. And again, sometimes people could interpret this as just diplomatic niceties and words, but every single day I see how that relationship works together. And during the Corona crisis, we've had already discussions between our two body politics about dealing with the crisis, from the Prime Minister and the Chancellor, and between experts that talked about the issue of the exit strategy, how we're dealing with certain things. And I hope that this general time of cooperation in the Corona crisis that has happened, Israel helping Germany on certain issues and Germany helping Israel on certain issues relating to our citizens, I really do hope that we can even expand now that to perhaps greater discussion and cooperation, for example, in the area of finding a vaccine to this dreadful virus, which has really dramatically changed in such a short time our societies and how we relate to each other. And I think that it's no kind of accident that the fact that Israel and Germany might be considered to be countries that have actually done well in trying to contain this crisis, to try and limit its effects, to try and keep the numbers down as much as possible, and not lose control from as a result of this this very major threat to is evolved into a major. As you know, we're very much focused on the corona at this point, but we're also focused on the fact that soon we will have, in the next 24 hours, a new government will be sworn in Israel. And this is after 3 elections and quite a lot of political backwards and forwards. And I think this is also a very, I think as we enter a new government in Israel, we're looking at the relationship between Israel and Germany in one of its strongest positions. I have no doubt that the new government and the new persons who are going to be in the leadership in Israel have a very, I know directly, have a very strong interest in the relationship with Germany. This is clearly one of the highest priorities on our diplomatic agenda. And as I said, it's not just a relationship with Germany, but it's a relationship that is seen with Europe in a broader sense. And I'd always make the distinction between our relationship with Germany and the relationship with Brussels. And here I think that's a very qualitative difference. And the fact is that
we do rely on our relationship with Germany as a very major factor in how we can advance cooperation within Europe. So I think that this will be very clearly on our agenda. I think that other things that we'll be trying to get back into our discussion, into our bilateral discussion, obviously will include the possibility of implementation of the Kushner plan and the conversation between Israel and the Palestinian Authority. I would hope that actually the crisis of the corona crisis will provide a platform for greater cooperation, as it has been shown in the last weeks. Thankfully, with this cooperation, we've been able to keep the numbers not only down within Israel, but I think that cooperation has also contributed in keeping the numbers in West Bank and in Gaza to a pretty low level. So I think that it'll be very much on the agenda. I don't want to speculate too much. I know that there's a lot of talk about the whole issue of how the Kushner plan will be applied, and also in terms of the application of Israeli law and sovereignty. But I would, for the time being, like to see the government established. It's going to have a tremendous amount of questions on the agenda that it still has to pursue in terms of following the exit strategy and of the corona, seeing how that's implemented on the ground, and if there is a second wave, do we go back to much more drastic restrictions? It'll also continue to be focused very much on Iran, and how do we get, I think one of the effects of the coronavirus has been to weaken I wouldn't say weaken, but it's, let's say, made less effective diplomacy vis-a-vis Iran, given the fact that even though Iran has been attacked by the coronavirus, it recently launched a satellite into space, which one can be very concerned about, given the capabilities that provides Iran in potential military areas. So I think we need to bring Iran back to the table. We will keep a very close eye on what's going on in Syria and Iranian activities there, and also Hezbollah activities. And obviously, on that note, I would like very much to express our admiration and appreciation for the recent decision by Germany to outlaw the Hezbollah. That I think it was, again, a very important indication of how Germany has said, and making a clear statement, there is no distinction between the military and political wing. Hezbollah is also not just a threat to Israel, but it's a threat to other elements of stability in the area, like in Lebanon, like in Syria, like in Iraq, and like in Yemen. But also, at the end of the day, a threat to Europe. And this was a German decision based on German information. This has been on our agenda, but I want to very much emphasize the credit that is due to the German authorities on this issue. Looking forward, look, you're going to go into a political season at the end of this year after the presidency of the EU. I think it's going to be very important for Israel and Germany to focus on the future, how we go through the German presidency, but also how you move into your election season. And obviously we'll want to be keeping in touch with all the different factors in the German parliament, obviously with one notable exception, which I don't think anyone will be surprised. And I think it'll be important for me to emphasize that I'll put it in a positive way. We have connections with all the parties in the German Bundestag, except with the AfD. And as far as I'm concerned, there is no change in that policy, period. I think it'll be important to continue to talk with all the parties, and also continue to bring more substance and formalization to the idea of Stadträson between Israel and Germany, which is not just about the German commitment to Israel's security, but also about Israel's commitment to German security. And our relationship now
over the last years that has brought a tremendous amount of cooperation, whether it's in terms of building submarines in Kiel or missile boats, or us leasing drones to the German army, the intelligence exchange I've mentioned, the joint exercises between our air forces, Israeli paratroopers exercising on German soil. This is a relationship that is becoming so much closer, and I believe assuming a much stronger strategic flavor. So on that note, I look forward to continuing this conversation on many different levels. We can talk about how digitalization is also going to impact our relations, and I think there's also a tremendous amount of potential between Germany and Israel. There's already a lot of basic cooperation in the private sector, in the government sector, and I think there's a lot of potential to be worked on a great basis to expand this endeavor together. And one of the things that I think could be really interesting to pursue, for example, would be enhanced cooperation in the area of health and digital medicine. I think this is one of the issues that Israel and Germany could share a lot of expertise together. And I think that this will be not only good for our relationship, but good for the I hope, post-corona reality. So I think I'll stop there for the time being. And I, again, want to thank you all for having this occasion, inviting me to come. Thank you, Carsten. Thank you, Thomas, for your commitment to continuing this dialogue. And please always see me as a very willing and happy participant in this endeavor. Thank you. Thank you very much, Jeremy. And I truly mean it when I say that we all here are thankful for not only having you as a person here, as a career diplomat, but also having you as a friend of Germany and of the bilateral relations of our two countries. Having said that, we now open the Q&A session. So if you have a question to the ambassador, wenn es Fragen gibt an den Herrn Botschafter, dann bitte ich darum, dass sie auf Deutsch oder auf Englisch im Chat gestellt werden oder zumindest ein Hinweis im Chat erfolgt, wenn jemand eine Frage hat. Alternativ gibt es hier bei Zoom auch die Möglichkeit, die Hand zu heben. We have the first question from Ellen Demuth, member of the Landtag of Rhineland-Palatia and co-founder of the friendship group Friends of Israel in the CDU. Ellen, the floor is yours. Great. Thank you, Carsten. I'd like to repeat my appreciation for that nice invitation tonight. I'm really happy that we can get together at least on this way. Mr. Ambassador, thank you very much for your words. I think Israel and Germany worked together during that crisis. I know that our Lufthansa and your airlines worked together really well, bringing back home members of our states from all over the world. And now we might share the same problem that we are running into a deep economical crisis. I've read during the last days that Israel's unemployment rate is really rising, up to 25% at the moment. And I would be really happy if you could touch on that point tonight and tell us what industries are affected and who are these 25% of the population in Israel that are unemployed right now? Yeah, it's a very I mean, we're also still in a very kind of beginning stage of opening up. I mean, up till now, the restrictions have been quite severe in terms of people having to stay home, and that meant people on celebratory days like Yom Ha'atzmaut, the Independence Day, had to stay home. And for an Israeli not to have a barbecue on Independence Day is quite a difficult thing to bear. And it's been a long period of time. At the end of the day, we instituted restrictions at a very early stage, cut, first of all,
our borders. And one of the things I think we had an advantage over Germany was that we were able to close our borders and control the entry of people coming into Israel. And of course, we had to get our citizens back into Israel, and also we helped Germany get their citizens out of Israel, which I was happy to be able to help on. Now, you know, one of the things that has obviously hit us is like also hitting you, is the fact that many hotels have been closed down. There are no tourists, people are not coming in. So that is one area that I can see, for example, impacting us in a very profound way. And as we move into the summer, our borders and allow more tourists to come in, which will also impact that industry. But this is going to have a wider impact, for example, also on countries next to us, like Egypt, that have also live off a tremendous amount of tourism. And these factors are very critical, not only to our society, but to theirs as well. So I think that is one area that we've been very much restricted. People, like in Germany, I'd say broadly speaking in the high-tech area, have been able to work from home. And from that point of view, I think there could be a trend of, increase even after the corona crisis, that high-tech companies will want to continue some sort of model. But I think there you've had a certain amount of unemployment, but also still because, we have become so much more needy of digital media and digital channels that we need to have, the unemployment has been less there. As long as the food chain has to remain open, so in that area, I'd say that, the unemployment has maybe been less. In terms of government departments, there was a long period of time that 50% of the workers were at home, and some were on, indeed, obligatory holiday. And now it's becoming eased up. So we're inching back into, we hope, a normality. But this has affected a lot of people, and it's hit a lot of people that have mortgage obligations, children that they have to send to school. It's very, very complex and very difficult. And I would hope that the situation continues to improve and that we don't have to reinstitute the limitations that we've had up till now. That's where we are at this point. But I would say again, even though it has been very difficult and that we're trying as much as possible to deal with these impacts on the society, on the economy, we still have a great challenge ahead, but we at least are putting the priority of saving people's lives to the best effect possible. Thank you very much, Jeremy. Next in line is Dr. Michael Borchert, who just published the book An Impossible Friendship, about the German-Israeli friendship. I'm sure you know each other. So, Michael, the floor is yours. Thank you, Carsten. First of all, let me congratulate you to this digital kind of reception, which I think is a good idea. And Jeremy, I'm very happy to see you at least this way. And let me also stress that I'm very happy that you're fully recovered from your COVID infection. I would like to ask two questions, if I may do so. The first question is a rather fundamental one. And here I would love to quote the wonderful Silke Tempel, who we all very dearly miss. And she just pointed out a couple of years ago that the problem is that there might be a cultural divide between the young generations in Israel and the young generation in Germany. And what she just said is that the young generation in Israel is going to be more nationalistic, more religious, and in a way also more militaristic. And I do not say that, and neither did Silke. I do not say that in a way of like
in a negative way. That's the way it is. And the empirical data points out that it is that way. On the other hand, the German young generation still is very post-nationalistic, post-militaristic, and post-religious. So my question is, what can we do to actually bridge this gap, this possible cultural divide? What can we actually do? Are we ambitious enough when it comes to encounter, when it comes to partnerships? Even though there is a lot of things, are we ambitious enough? And the second question is a rather political one. Can I just take that question first? Yeah, sure. Because, you know, at my advanced age, I want to focus. This is a very important question. Okay. I think, and I very much remember the launching of your book, as you said, The Impossible Friendship. And when I see so many of you in this video, I see not an impossible friendship, but a very possible and very flourishing friendship. But it was an amazing launching of a book, which has a tremendous significance in the Israeli-German narrative. And thank you for your wishes about recovering from COVID. And I've actually, a lot of people have said I look more healthy after the COVID than I did before. And that, you know, now I've also tested positive antibodies. So I not only have diplomatic immunity, but hopefully some sort of virus. So, you know, one hopes things will be for the better. You know, the point you make about Tilke Reis, who was such a great friend of Israel, and it's such a tragedy that she's not with us today, about the cultural divide between look, it's not impossible that, you know, different generations will develop different trends. Now, I must say, personally, one of the things that has been the most amazing thing for me to discover in Germany is when I meet people from all walks of German life, and they say, I was in Israel 20, 30, 15 years ago, and I remember this, and I had such an amazing experience, and it really changed my experience. So first of all, that made to me a very clear message that what we have to do is first and foremost bring Israeli and young Israelis and young Germans together in whatever area, whether the students or in different areas of startup companies or people from different, from the same profession. Any contact between Israelis and Germans is incredible. And every time I've seen, and I've seen quite a few meetings in Germany of Israeli and German students on school exchanges, I have been amazed at how you see both of them come together. And you know, I can't say that there won't be differences between them, but I was amazed how quickly they found a common language. It wasn't a conversation of guilt and anger. It was a common conversation that quickly found a common purpose. And I think the German students, no doubt, were kind of apprehensive. How are we going to meet with the Israelis? How will they relate towards us? How are the Israelis the same? And I could see that that melted away literally within minutes. I saw cooperative projects between Israeli students and German students, that were sponsored between Fraunhofer and Hebrew University. And one of the most interesting things was there were differences between the Israelis and the Germans. I mean, the Israelis were very, you know, their shirts were out of their trousers, very, as we say, schlocky and not very smart, but long hair and not well groomed. The German students were much more well dressed, and but you could see also, you know, you see one side of a more disciplined approach to, for example, they were talking about cybersecurity, more academic, more structured, more disciplined approach, and you saw the other side actually being less formal, and more thinking outside of the box. And then I realized
that the differences between them were actually a tremendous combination. While there might be challenges in this regard about more religious elements and younger generation, and believe me, Israeli youth today speak of coming to Berlin like I think they once thought about coming to New York or going anywhere else. Anyway, so I would say one thing I think is critical is that we find a way to dramatically expand the exchange between our citizens, between the younger generation. I have no doubt that they will find a way to connect to each other. And that is one of the major investments in our future that I think we can all make. Very well. Michael, you had a second question. You said we could add it if you manage to have it brief so that we can continue. Yeah. It's very brief. It's a little bit of a Tacheles question. And the question is, how likely is it going to be that we will see after the formation of the government an annexation of sea area? I'm just asking that question because even those who are very, very close friends of Israel see that with a little bit of anxiety, at least. So that's my question. Look, the government, once it is set up, is going to be a functioning government with different elements in it than were in previously. And it's very difficult even for somebody like myself to sort of at this stage predict how those different opinions will translate themselves into actual policies on the ground. And don't forget that we've been going through a very highly political season of posturing between the parties. A lot of things have been said. And when you come into government, as I think a lot of you who have been there will agree, that things become a lot more complicated. So I don't know to tell you, where exactly this will go. Mike Pompeo, the American Secretary of State, was in Israel for 6 hours today, talking to the Prime Minister, talking to Benny Gantz, and talking to Gabi Ashkenazi. And I think that this obviously is going to be the beginning of a more serious conversation about where we could go. Look, so I would at this point be more restrained on the issue of annexation or the application of Israeli law. I would say that we are talking, and despite the restrictions of the corona crisis, we've been having very frequent and ongoing conversations with our partners in the German government. We're very well aware of the German position on this. We have very strongly relayed this back to Israel. And this will obviously be an important point as we approach the agenda, but I think at least I can say that both countries will have this discussion in the context of a very, very strong bilateral relationship. And I would hope that we can continue that discussion in that positive spirit, taking into account a lot of different factors, including the need to continue to have a negotiated settlement with the Palestinian, to arrive at agreements through negotiation and agreement, and also taking into account broader regional interests, like, for example, Jordan and other factors. Thank you very much, Jeremy. Next in line is Professor Reza Asghari from the Technical University in Braunschweig. Reza, the floor is yours. Thank you very much, Carsten. Dear Excellency, I'm a professor for entrepreneurship and creating startups from the university, and I'm very impressed by the entrepreneurship dynamic in Israel. And I wanted to ask if there are any specific programs to foster the cooperations among the German and Israeli universities. And I'm sure
that our students can get positive impressions towards an entrepreneurial mindset if they get in touch with Israeli students. And I think that it's very important that German students get more familiar with Israel culture and Israel history, and this would contribute to strengthen the political awareness of our students. Are there any specific programs to foster the cooperation among the universities? Well, first of all, yes. And I think that one of the, as I said before, one of the things that I've been really impressed by has been the immense volume of cooperation between institutes like Fraunhofer, Helmholtz, and Max Planck, and the other institutes in Israel, from Hebrew University, Technion, Weizmann Institute. This is one of the things that I really feel. And as I said before, this is something that preceded the establishment of formal relations in the 50s. And I see this as one of the major strategic pillars of the relationship at this point. We have different programs. There's, for example, now a kind of program in Charité that is being run, whereby we provide various Israeli technologies and Israelis who come and can pursue a period of working in Charité and applying these medical appliances. And this is something which is new and is innovative. We also have a program which is called the New Kibbutz program of bringing young Germans to be interns in Israeli startups and entrepreneurial contexts. And in a broader sense, you know, one of the interesting things that I've seen is that we have, over the last year or two, without government decisions necessarily, the German car industry has been creating a tremendous amount of cooperation with Israeli, for example, in the area of cybersecurity, in the area of autonomous driving, navigation, with Israeli high-tech companies. This is an amazing partnership of how the best German cars can become connected to the best Israeli technology in the area. So I think these are things that are important. And one of the things that I said before, I think the whole area of digital health is a tremendous area that can be expanded. While we may not be as advanced in the, let's say, the government to people sector of providing services digitally, which I think will change now with the corona crisis, we will provide many more services to the public through computer, through the digital process than we have done up till now. But in certain areas, we've been very much more advanced, like in the area of health, where for 20 years, we've had a very highly digital process. And I think that's something, there is no, I think, limit to the amount of cooperation that we can have together. And I always say one thing, I don't know if Israel has all the answers. I don't know if Germany has all the answers, but together, I don't think there's anyone on earth that could, get a better result than these two institutes and ways of thinking. Very well, thanks a lot, Jeremy. I think this is almost an excellent concluding remark, looking into the future and deep diving into areas of joint opportunities. So thank you for your impulse. Thank you for the Q&A session. We're glad that you were not only here, but that you will also stay with us for another minute, and I'll quickly switch to German. Ich möchte bei der Gelegenheit auch gerne stellvertretend für die Mitglieder unseres im November gegründeten Beirats, Brigitte Zypris und Axel Weil-Rabenstein, die ich jetzt zumindest zwischendurch zwischen den Teilnehmern gesehen habe, auch ganz herzlich grüßen. ELNET Deutschland stellt sich ja damit seit einigen Monaten immer breiter auf, und wir freuen uns sehr, dass wir neben dem Vorstand auch den Beirat haben, der uns damit mit Rat und Tat zur Seite steht und uns bei unserer Arbeit unterstützt.
Normalerweise würde ich jetzt sagen, erheben wir unser Glas und trinken wir auf die deutsch-israelische Freundschaft, auf dass wir das bald auch wieder persönlich tun können oder Glas, Kaffeebecher oder wie auch immer. Wir werden das hoffentlich sehr bald auch persönlich wieder nachholen können. Wir haben jetzt als letzten offiziellen Punkt unseres heutigen virtuellen Empfangs noch das Video mit Dorothee Beer. Sie hat das kurz vorher uns noch ermöglicht, dass wir es heute abspielen können. Sie wäre wahnsinnig gerne persönlich auch da gewesen, lässt sich entschuldigen. Thomas Kessler hat das eingangs schon gesagt. Manchmal kommt es anders und zweitens, als man denkt, gerade in diesen Tagen. Dennoch spielen wir jetzt gleich das Video ab. Wir würden uns freuen, wenn Sie und ihr im Nachgang vielleicht dann noch Gelegenheit habt, dass wir uns noch ein bisschen weiter unterhalten können. Allen anderen wünschen wir auf jeden Fall einen schönen restlichen Abend. Bleiben Sie, bleibt ihr gesund. Und wie schon zu Beginn gesagt, wir freuen uns natürlich über jede Zusammenarbeit, über jede Anregung, jedes Projekt. Über unsere Webseite kann man den Newsletter abonnieren. Unsere Organisation als gemeinnütziger Verein stellt auch gerne Spendenquittungen ein. Das darf ich an dieser Stelle auch noch einmal sagen. Ansonsten, wir freuen uns, wenn wir uns an anderer Stelle auch wieder persönlich sehen. In diesem Sinne wünsche ich alles Gute, bleibt gesund, bleiben Sie gesund. Und nun hat die Bühne Dorothee Beer, Staatsministerin im Bundeskanzleramt für Digitalisierung. Tschüss. Sehr geehrter Herr Botschafter Issacharow, Exzellenz, sehr geehrter Herr Kessler, lieber Carsten Ovens, meine Damen und Herren, sehr verehrte Gäste, Freundinnen und Freunde Israels. Ich möchte dem European Leadership Network ganz, ganz herzlich danken für die Einladung zum heutigen Jahresempfang. Leider aufgrund der Corona-Pandemie nur in Anführungszeichen in dieser digitalen Form. Und auch wenn ich als Staatsministerin für Digitalisierung ja nicht nur von Amts wegen, sondern auch aus persönlicher Leidenschaft sehr für digitale Formate bin, hätte ich mir natürlich ganz andere Begleitumstände heute gewünscht. Covid-19 hat in den letzten Wochen unser aller Leben durcheinandergewürfelt. In vielen Bereichen auch sehr zum Negativen, im beruflichen Bereich, im privaten Bereich, dass sich jeder auch an neue Bedingungen anpassen musste, dass schmerzliche Einschnitte notwendig waren, dass sich die Art und Weise, wie wir leben, verändert hat, wie wir arbeiten, wie wir miteinander umgehen. Und diese Einschränkungen nehmen jetzt sowohl wir als Bund als auch die Länder mit Augenmaß zurück. Aber das bedeutet natürlich, dass wir trotzdem wachsam bleiben müssen, dass wir unsere Maßnahmen auch immer wieder an eine neue Infektionsdynamik anpassen müssen. Und gerade in diesen schwierigen Zeiten finde ich es besonders wichtig, sich anzuschauen, wo schöpfe ich eigentlich Kraft raus, was ist das Positive, was ist das Beständige, was gibt uns Kraft, was gibt uns Inspiration eben in diesen Tagen. Und für mich ist ein ganz, ganz positives Beispiel eben auch der Grund, warum wir uns heute hier so treffen, nämlich die Beziehungen zwischen Deutschland und Israel. Es ist jetzt mittlerweile 55 Jahre her, dass diplomatische Beziehungen aufgenommen wurden zwischen Deutschland und dem Staat Israel. Und damals im Jahr 1965, auch wenn ich zugebe, mich nicht persönlich daran erinnern zu können, auch nur aus den Geschichtsbüchern. Aber wenn ich jetzt mit meinen Eltern spreche, mit meinen Großeltern, ist es wirklich so, dass es damals im Jahr 1965 kaum jemand für möglich gehalten hätte, was sich in den darauffolgenden Jahren und Jahrzehnten zwischen Israelis und Deutschen entwickelt hat. Die Erinnerungen an den Zivilisationsbruch der Shoah waren noch ganz frisch. Das Ende des Zweiten Weltkriegs lag gerade mal 20 Jahre zurück. Und Deutschland hat unermessliches Leid über Europa und die Welt gebracht. Und am Ende lag unser Land selbst in Trümmern, material und was noch viel, viel schlimmer war, natürlich auch moralisch. Und angesichts dessen nimmt sich die Aussöhnung mit dem israelischen Volk auch heute noch wie ein ganz, ganz großes Wunder aus. Aus der Verständigung wurde Vertrauen, aus enger Zusammenarbeit wurde Freundschaft. Und ich glaube, ich darf dieses Wort heute ganz uneingeschränkt nutzen. Diese Wunder waren möglich geworden durch das Vertrauen, das die Israelis uns Deutschen geschenkt hatten. Und wir haben dieses Geschenk wirklich mit Demut, aber auch mit einer ganz, ganz großen Dankbarkeit entgegengenommen. Heute sind unsere beiden Länder so eng und so umfassend miteinander vernetzt, wie das nie zuvor der Fall war. Wir haben eine sehr weitreichende Zusammenarbeit, eine wirtschaftliche Zusammenarbeit, eine wissenschaftliche Zusammenarbeit, aber auch eine kulturelle Zusammenarbeit und nicht nur auf
einer ganz, ganz hohen, ganz großen Ebene zwischen Universitäten, sondern auch im kleinen Bereich. Also mein eigener Landkreis, der Landkreis Haßberge, aus dem ich komme, in Unterfranken, hat zum Beispiel eine Partnerschaft mit Kiryat Motzkin, die jedes Jahr sehr intensiv auch genutzt wird, die wahrscheinlich heuer auch ausfallen wird, aber die hoffentlich dann auch im nächsten Jahr nicht nur virtuell, sondern tatsächlich fortgeführt wird. Das heißt, auch die Partnerschaften zwischen unseren Städten, unseren Gemeinden, gerade im jugendlichen Alter, hat nochmal ganz manifestiert, wie facettenreich auch die Beziehungen zwischen unseren beiden Staaten sind. Und ich darf sagen, dass zum Beispiel erst vor wenigen Wochen, genau einen Tag vor dem Shutdown, mein Vater mit seinen Jugendfreunden aus der Schule nochmal im gleichen Kibbutz war und sich das angeschaut hat, wo sie vor Jahrzehnten, damals noch als Schülerinnen und Schüler aus einem kleinen Internat kommen, dann auch ein paar Wochen in Israel gearbeitet haben. Wenn wir jetzt zurückblicken auf 55 Jahre deutsch-israelische Beziehungen, dann verbindet es für mich auch die hoffnungsvolle Botschaft, dass Verständigung, dass Versöhnung immer möglich ist, dass auch aus dem dunkelsten Kapitel nicht nur deutscher, sondern auch europäischer Geschichte etwas ganz Neues hervorgegangen ist, etwas Helles hervorgegangen ist und vor allem etwas ganz, ganz, ganz Hoffnungsvolles. Die vielen jungen Israelis, die sich von Berlin angezogen fühlen, die hier eine Zeit lang leben, die lassen auch hoffen, dass sich unsere bilateralen Beziehungen auch in Zukunft ganz positiv auswirken werden. Aber diese Beziehungen sind natürlich kein Selbstläufer, sondern die brauchen eine andauernde Pflege. Wir müssen immer wieder miteinander reden, gerade auch dann, wenn mal unterschiedliche Meinungen auftreten. Und Deutsche und Israelis haben es immer geschafft, diese Meinungsunterschiede auch auszudiskutieren, ohne dass jetzt unserem gemeinsamen Fundament Schaden zugefügt wurde. Dieses Fundament, das sind natürlich zum einen die gemeinsamen Werte, die uns verbinden, für die wir stehen, die Achtung der Menschenwürde, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, aber auch eine offene, eine ganz tolerante Gesellschaft. Und gerade vor diesem Hintergrund ist es sehr beschämend, dass die Zahl antisemitischer Vorfälle in Deutschland und in anderen europäischen Staaten in den zurückliegenden Jahren zugenommen hat. Und gerade kleine Kinder verstehen das gar nicht. Ich gehe ab und zu, wenn meine Kinder mal in Berlin sind und die sind noch im Grundschulalter, die Kleinen, mit ihnen dann früh durch Berlin laufen. Und die wissen ganz genau, wo jüdische Einrichtungen sind, weil sie mich jetzt schon mit ihren 7, 8 Jahren darauf hinweisen, ach, da steht Polizei, da muss eine israelische Einrichtung sein. Und das sind natürlich Zustände, die wir auf keinen Fall hinnehmen werden und für die wir auch jeden Tag und gegen die wir jeden Tag kämpfen. Wir hatten den Anschlag von Halle und alle anderen antisemitischen Straftaten, die ja nicht nur sich gegen jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger in unserem Land richten, sondern sie sind ein Angriff insgesamt auf unsere Werte als Gesellschaft, auf unsere Freiheiten. Und da werden wir mit aller Konsequenz dagegen vorgehen, weil es nicht nur mir, sondern unserer gesamten Politikerinnen und Politikergeneration wichtig ist, dass Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus in Deutschland und in Europa keine Chance bekommen. Und ich gebe auch zu, ich hatte im letzten Jahr eine Rede vor vielen israelischen Jugendlichen und auf meine Frage am Ende, und das war noch vor den Anschlägen, ob schon mal in ihrer Alterskohorte, so der 19-, 20-, 21-Jährigen, Überlegungen da waren, auszuwandern aus Deutschland und eigentlich unisono alle genickt haben, dass sie da sich schon mal Gedanken drüber gemacht haben, dann ist das etwas, was natürlich auf keinen Fall passieren darf, auf keinen Fall sein darf. Nicht nur, dass man solche Gedanken nicht hegt, sondern dass es dann auch tatsächlich dazu kommt, dass man sich in Deutschland nicht sicher fühlen kann. Jüdisches Leben in Deutschland ist, was noch vor 2 oder 3 Generationen kaum denkbar schien, ein blühendes Leben, ein selbstverständlicher Teil unserer Identität in Deutschland und damit auch dessen, was wir mit dem Begriff Heimat verbinden, weil wir uns schon unserer historischen und unserer moralischen Verpflichtung gegenüber dem jüdischen Volk und auch dem Staat Israel sehr bewusst sind. Und auch da ist es immer wichtig, dafür Sorge zu tragen, dass dieses Bewusstsein eben nicht verblasst. Und ich bin dankbar, dass es in unserem Land eine so lebendige Erinnerungskultur gibt, um das Wissen, damit auch das Geschehene immer wachgehalten wird und auch dann, wenn es irgendwann mal keine Zeitzeugen mehr geben wird. Umso mehr freut es mich, dass auch wir als Bundeskabinett vor wenigen Wochen beschlossen haben, dass wir die finanzielle Förderung von Yad Vashem für weitere 10 Jahre verlängern werden. Und ich kann auch sagen, dass ich vor einigen Jahren, als ich das erste Mal, damals noch in meiner Funktion als parlamentarische Staatssekretärin im
Bundesverkehrsministerium das erste Mal in offizieller Regierungsmission dann in Yad Vashem einen Kranz für die Bundesrepublik Deutschland niederlegen durfte, dass das sicherlich zu einem der bewegendsten Ereignisse überhaupt in meiner über 20-jährigen Zeit als Politikerin beigetragen hat. Wir wollen eben Yad Vashem weiter unterstützen. Bis 2031 soll jährlich 1 Million Euro auch in die pädagogische, in die archivarische Zusammenarbeit fließen. Teil dieser Kooperation ist auch die Errichtung eines Shoah Heritage Campus, der es auch erlaubt, nochmal zahlreiche Dokumente und Artefakte aus der Sammlung Yad Vashems für die Nachwelt aufzubewahren, der Öffentlichkeit und der Wissenschaft und der Forschung zugänglich zu machen. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte mich heute nicht nur mit dem Fundament befassen, aus dem unsere bilateralen Beziehungen entstanden sind, sondern auch über die Antriebskräfte reden, die Deutschland und Israel in den kommenden Jahren prägen werden. Zunächst vielleicht eine nüchterne Zahl vorab, die aber doch, finde ich, sehr beeindruckend ist. Wir haben mit einem Handelsvolumen von über 6,8 Milliarden Euro im Jahr 2019 eine ganz wichtige Wirtschaftspartnerschaft. Wir haben diese Wirtschaftsbeziehungen, die eine ganz besondere Rolle einnehmen, ganz besonders im Bereich der Zukunftstechnologien. Und natürlich ist es gerade in meinem Bereich, ich mache seit vielen Jahren Digitalpolitik, auch bei den Israel-Besuchen nicht nur wichtig, Yad Vashem zu besuchen, sondern auch in Tel Aviv sich anzuschauen, was das nicht nur für eine pulsierende Stadt ist, sondern wie da junge Männer, junge Frauen immer wieder aufs Neue ganz beeindruckend Ideen, Technologien auch auf den Markt bringen. Da schauen wir natürlich ganz genau hin. Und diese hochdynamische Community junger Startups, die auch von der israelischen Regierung kräftig gefördert wird und die sich auch auf einen sehr leistungsfähigen Venture Capital Markt stützt, bietet ein ganz, ganz großes Potenzial für eine sehr enge Zusammenarbeit, weil nirgendwo sonst nach dem Silicon Valley gibt es so bezogen auf die Einwohnerzahlen so viele Startups, Business Angels, Inkubatoren, Investoren. Wie gesagt, ich durfte schon einige besuchen und es ist immer wieder eine ganz große Freude und man möchte eigentlich dann gar nicht mehr weg. Mehr als 320 multinationale Unternehmen betreiben auch Innovationszentren im Land, auch aus Deutschland kommen. Und der Beiname sozusagen Startup Nation kommt für Israel ja auch nicht von ungefähr. Und deswegen ist es auch nicht überraschend, dass Wirtschaftsforschung, Innovationsthemen die Schwerpunkte auch der letzten deutsch-israelischen Regierungskonsultationen waren. Und als das Kabinett eben im Oktober 2018 auch für die Gespräche nach Israel gereist ist, war ja auch eine sehr hochrangige Wirtschaftsdelegation dabei, begleitet von ganz hochkarätigen Wirtschaftsleuten aus Deutschland. Auf ihrer Seite hat dann eben neben der Bundeskanzlerin selbstverständlich auch Premierminister Netanyahu auch nochmal eine Ausstellung zu Innovationen von deutschen und von israelischen Firmen die ganze besucht und da auch nochmal den Fokus drauf gelegt auf Technologie, auf Innovation. Ja, wir haben diese Hightech-Standorte und ich gebe zu, das wird wahrscheinlich jetzt aufgrund der Corona-Pandemie auch nicht möglich sein, aber bis Februar waren wir noch ganz voll in den Planungen, auch eine beeindruckende Institution von Israel zu kopieren in diesem Jahr, ein sogenanntes Makers Camp. Also wir wollten da quasi 3 Tage lang genauso wie Israel die verrücktesten, innovativsten Köpfe des Landes zusammenbringen, übrigens auch mit israelischer Unterstützung, aber es ist ja noch nicht zu Ende. Wir werden es vielleicht im nächsten Jahr dann auch nachholen können. Also auch vielen herzlichen Dank da ganz persönlich für die große Unterstützung. Wir haben in beiden Ländern auch nochmal Forschung und Entwicklung, die sich in erster Linie auch durch den Privatsektor nochmal getrieben sehen. Bei uns in Deutschland liegt der privatwirtschaftliche Anteil an diesen Ausgaben bei rund 65%, in Israel sogar bei 80%. Und wir haben sehr, sehr viele deutsche Unternehmen, die in Israel auch Tech-Scouts haben. Wir haben da eine ganz großartige Kooperation in vielen Bereichen. Und auf beiden Seiten gibt es aber nicht nur große, sondern vor allem auch mittlere und kleine Unternehmen, die sich sehr, sehr, sehr innovationsstark zeigen. Die Bundesregierung hat sich vorgenommen, den Anteil der Forschungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt auf 3,5% zu erhöhen. Und da ist Israel heute schon Vorbild mit einem Anteil von über 4,3%. Also da ist bei uns auch noch Luft nach oben. Und da gehören aber trotzdem unsere beiden Länder zu den forschungsintensivsten Staaten weltweit.
das im Bereich des Transports ist, der digitalen Gesundheit, in der Telekommunikation. Da bietet sich auch noch mal viel, viel mehr für eine Zusammenarbeit an. Zum Beispiel beim autonomen Fahren, wo auch Israel eine Spitzenposition einnimmt. Da ist noch mal sehr stark erhebliches Potenzial, auch noch mal eine Kooperation mit der deutschen Automobilindustrie eingehen zu können. Und um auch von der Innovationskraft israelischer Startups profitieren zu können, ist die Bundesregierung im Jahr 2015 ja auch mit Israel eine erste internationale Kooperation bei der Technologie- und Gründungsförderung eingegangen. Zu erwähnen ist hier beispielsweise unser Exist Startup Germany Israel Program, mit dem wo innovativ israelische Gründungen auch in Deutschland gefördert werden. Auch zwischen den Bundesländern und Israel, also nicht nur vom Bund selber, sondern auch mit unseren 16 Bundesländern gibt es ganz viele zukunftsträchtige Projekte. Und ich weiß, auch das ist bitter in diesem Jahr, dass der Süddeutsch-Israelische Innovation Summit von Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, der jetzt gerade in diesen Tagen in München durchgeführt werden sollte, nochmal verschoben worden, hoffentlich auf Ende des Jahres, aber auch hier aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Es soll natürlich tatsächlich auch weiterhin stattfinden. Ja, und vielleicht noch abschließend die Zusammenarbeit im Bereich Forschung, Wissenschaft und Bildung ist im Bereich der letzten Jahrzehnte stetig ausgebaut worden. Und es war übrigens auch die Wissenschaft, die nach der größten Katastrophe in der deutschen Geschichte erste Beziehungen zu Israel aufgebaut hat. Die Gründung der Minerva-Stiftung 1959 als Tochter der Max-Planck-Gesellschaft markiert sicherlich auch nochmal den Beginn der bilateralen Beziehungen und geht auf den ersten Kontakt zwischen den Wissenschaftlern des Max-Planck-Instituts und des Weizmann Institutes of Science zurück. Also war da auch die Wissenschaft der Wegbereiter für die Wiederaufnahme der Beziehungen beider Länder. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen herzlichen Dank, dass Sie es heute ermöglichen, dass wir zumindest auf diesem Wege uns sehen können, dass wir hoffentlich weiterhin an diesen Beziehungen arbeiten, dass ich Ihnen später, das dann beim 65 oder beim 70-Jährigen oder wann auch immer Jubiläum der Fall sein wird, nicht nur Geschichten erzählen kann, die mein Vater in Israel erlebt hat oder die ich in Israel erlebt habe, sondern hoffentlich auch die neuen Geschichten geschrieben sind, die unsere Kinder bis dahin erlebt haben werden. Israel feiert in diesem Jahr den 72. Jahrestag der Staatsgründung. Auch hierzu gratuliere ich sehr, sehr herzlich. In Sicherheit, in Frieden, in Freiheit leben zu können, Heimat zu finden. Darum gerade ging es den Gründern und Pionieren des Staates Israel vor über 70 Jahren. Und wir müssen eben alles dran setzen, dass auch unsere Kinder genauso aufwachsen können. Ihnen allen einen heiteren, zukunftsbejahenden Unabhängigkeitstag. Und was das Allerwichtigste ist, nicht nur in diesen Tagen, sondern immer, bleiben Sie gesund. Staatsministerin Dorothee Beer, wir bedanken uns auf diesem Wege ganz herzlich bei ihr, werden es auch nochmal persönlich nachholen, dass sie sich die Zeit genommen hat. Man merkt ihre Leidenschaft für die deutsch-israelischen Beziehungen sichtlich an, nicht zuletzt auch, da wir ursprünglich gebeten hatten, einen 10-minütigen Impuls zu geben und sie hat uns deutlich mehr gegeben und sie sagt auch dazu, das war mir wichtig, das will ich einfach so gesagt haben und von daher sind wir dankbar, dass sie das hier gemacht hat. Sie hat auch angeboten, wenn es Fragen an sie gibt, zu ihrer Tätigkeit, beziehungsweise auch speziell jetzt hier im Kontext der deutsch-israelischen Beziehungen, dann kann man die herzlich gerne stellen. Ein Kanal, den alle kennen, das Ihnen gerne nutzt, ist Twitter oder aber einfach direkt auch gerne an ELNET. Wir sind mit ihr im stetigen Austausch und werden dann die Fragen auch direkt beantwortet zurückreichen, beziehungsweise auch bei uns auf der Webseite veröffentlichen. Also herzliche Einladung, wer noch Fragen anknüpfend an dieses, wie ich finde, sehr bemerkenswerte, sehr persönliche Statement hatte, kann die gerne stellen. So, wir sind ein bisschen über die Zeit und es freut uns umso mehr, dass immer noch so viele Teilnehmer heute Abend hier sind. Es wäre jetzt noch eine letzte Gelegenheit, falls es auch noch Anmerkungen oder Fragen gibt. Der Botschafter Jeremy Saharov ist auch noch da. Dann könnten wir das jetzt als abrundende Reihe noch mit aufnehmen. Ich schaue noch einmal in den Chat, ob es dort Fragen gibt oder alternativ kann man auch direkt die Hand heben, sich melden über die digitale Funktion oder persönlich. Ich lese ganz viel Danke im Chat, da sage ich ganz herzlichen Dank. Und sonst würde ich an dieser Stelle noch einmal abschließend an Thomas Kessler, unseren Vorsitzenden, übergeben. Lieber Thomas, das Schlusswort steht bei dir. Vielen Dank.
Das war gar nicht so vorgesehen, aber ich freue mich, zum einen festzustellen, dass das so toll geklappt hat, auch technisch, und auch da nochmal vielen Dank an alle, die das organisiert haben. Ihnen allen herzlichen Dank für das Dabeisein. Ich finde, dass wir das eigentlich ganz gut hinbekommen haben in Anbetracht der Beschränkungen, Limitierungen. Ich hoffe, dass ein bisschen auch der Spirit, den wir in unserer täglichen Arbeit haben, auch bei Ihnen gelandet ist und dass Sie den Abend und die Vorträge und das Beieinandersein auch ein wenig genossen haben. Im nächsten Jahr, das hat auch jemand eben gechattet, dann hoffentlich wieder mit israelischem Wein. Bleiben Sie gesund, alles Gute, und lassen Sie uns hoffen, dass wir ein gutes Jahr vor uns haben. Für Sie alle wünsche ich das persönlich, und ich hoffe auch, dass wir das im deutsch-israelischen Verhältnis so erleben werden. Einen schönen Abend, alles Gute.